Тем не менее, сам фокусник реален, как реальный и кролик, и шляпа. Иллюзия лишь в том, что кролик будто бы появляется из шляпы. Каждое живое существо попадает под чары иллюзорной энергии Бога. Когда живое существо попадает под чары иллюзорной энергии Бога, оно считает себя неотъемлемой частью материального мира и думает: я американец, я индиец, я русский, я чернокожий, я белый человек. Обусловленная душа должна понять: я чистая духовная частица Кришны. Пора прекратить бессмысленные действия и начать служить Кришне, ибо я его часть. Так душа может преодолеть влияние майя. Если человек искусственно пытается вырваться из крепких тисков иллюзорной энергии, заявляя, что никакой иллюзорной энергии нет и что окружающий мир – плод воображения, он просто впадает в очередную иллюзию, созданной майей, для того, чтобы держать его в невежестве. Кришна говорит в 14 стихе 7 главы Бхагавад-гиты: «Дайвих ешигуна майя мама майя дуратьяя, мамева е пропадьянте, майя метам тарантите». До тех пор, пока человек не укроется в лотосный стоп майяши, то есть повелитель иллюзорной энергии, он не сможет выбраться из иллюзии. По-детски отрицая существование иллюзорной энергии, человек ничего не достигнет, поскольку для крошечного живого существа майя непреодолима, дуратьяя. Однако Господь Кришна, всемогущая личность Бога, может в мгновение ока приказать иллюзорной энергии оставить живое существо в покое. So, we are continuing to read the third chapter of the 11th canto of Srimad Bhagavatam, and the title of that chapter is Liberation from the Illusory Energy. Так, мы продолжаем читать третью главу 11-й песни Шримад Бхагаватам. Глава эта называется «Освобождение из плена иллюзорной энергии». So in the first shloka of this chapter, King Nimi, he asked, what is actually Maya? He asked the Nava-yogendras, the 9 great sages who are the sons of Lord Rishabhadev, he asked them to explain what is Maya. Так, в самом начале 3 главы 11 песни Шримад Бхагаватам в первом стихе Махараджа Ними спрашивает великих мудрецов, Нава-йогендр, 9 мудрецов, сыновей Ришабхадевы, Господа Ришабхадевы, что такое майя, что представляет собой майя. And then one of the Nava-yogendras, named Antariksha, he gave a detailed answer. Затем один из Нава-йогендр, один из этих мудрецов по имени Антарикша дал подробный ответ. Then, after that, King Nimi put his next question. А после этого царь Ними задал следующий вопрос. The king said, please explain how even a foolish materialist can easily cross over the illusory energy of the Supreme Lord, which is always insurmountable for those who are not self-controlled. Махараджа Ними дальше спросил, или попросил, пожалуйста, объясни, как даже глупый материалист может с легкостью выйти из-под влияния иллюзорной энергии Верховного Господа, непреодолимой для тех, кто не умеет обуздывать себя. So, and the answer to this question was given by the next of the Nava-yogendras by the name Prabhuda. И ответ на этот вопрос дал следующий из 9 йогендр, которого звали Прабхуда. So again, he gave a detailed answers, many shlokas, and the last shloka is text 33, where his answer is concluded. И тогда следующий из Нава-йогендр по имени Прабхуда, он дал тоже очень подробный ответ, из многих стихов состоящий, и в последних из этих стихов это 33-й текст. So that was actually the previous verse on which Guru Maharaj gave a class. Это был как раз предыдущий стих, по которому давал лекцию наш Гуру Махарадж. So in that shloka it is stated
То есть в шлоке сказано: «Ити бхагаватан дharman шикшан бхакти тадуттая нараяна парамаям анджа старати дустарам». То есть в шлоке сказано: так преданный, изучая науку бхакти и на практике занимаясь преданным служением Господу, в конце концов обретает любовь к Богу. И благодаря своей безраздельной преданности Верховной Личности Богу, на раяне, человек с легкостью преодолевает влияние труднопреодолимой майи, иллюзорной энергии. So in the conclusion of Prabhu's reply to King Nime's question, how one can become free from Maya, so the conclusion is that by bhakti one can become free from Maya. Thus learning the science of devotional service and practically engaging in the devotional service of the Lord, the devotee comes to the stage of love of Godhead. And by complete devotion to the Supreme Personality of Godhead, Narayan, the devotee easily crosses over the illusory energy, Maya, which is extremely difficult to cross. So here, practically the same thing is stated which Krishna stated in the 7th chapter of the Bhagavad Gita. That is, my divine energy, Davi Maya, is very difficult to overcome. But if one surrenders to me, Krishna says, Mameva ye prapadyanti, then one can cross over this Maya or become free from Maya. Майя метам тарантите. Здесь фактически то же самое сказано, что сказал Кришна в 7 главе Бхагавад-гиты, где он говорит, что очень трудно преодолеть эту майю, что это божественная энергия самого Кришны, но тот, кто вручает себя Кришне, сможет выйти из-под власти майи, преодолеть майю. So after Maharaj Nimi, so you heard this, that by surrendering to the Supreme Lord, one can become free from Maya. When one really develops transcendental devotion to the Supreme Lord, one can become free from Maya. Then he asks the Yogendras to speak more about the Lord himself, or about the Absolute Truth. И после того, как Махарадж Ними получил этот ответ, что выйти из-под влияния Майи можно полностью вручив себя Господу, развив в себе трансцендентную преданность Господа, тогда он просит Йогендр подробнее рассказать о самом Господе. So, King Nimi said, please explain to me the transcendental situation of the Supreme Lord, who himself is the Absolute Truth and the Super Soul of everyone. Кинг Ними попросил, пожалуйста, расскажите мне о трансцендентном положении Верховного Господа, абсолютной истины и сверхдуши всех живых существ. So, here in this shloka, King Nimi has used the words Paramatma and also Brahman. So he says that the one, Narayana Abhidanasya, the one who is known as Narayana, he is also Brahman, and he is also the Paramatma. В этом стихе использовал слова и Параматма, и Брахман Махарадж Ними. Он говорит, что, буквально говорит, Нараяна Абхиданасya, то есть тот, кого называют Нараяной, он же Брахман, он же Параматма. But he is asking, King Nimi is asking the Yogendras to please explain this in detail. Но царь Ними просит Йогендру, чтобы они подробно объяснили это. So, although King Nimi, already he is a devotee of Bhagavan, he is a bhakta, but he wants to have a clear understanding of the tattva. То есть царь Ними уже бхакта, уже преданный Бхагавана, но он хочет более ясно понять татву. So,
In the first canto of the Srimad Bhagavatam, in the second chapter, it is stated, Vadanti tat tattvavidas tattvam yajnanamadvayam brahmiti paramatmiti bhagavaniti sabhyati. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам есть этот стих. So in this shloka it is stated that learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. И в этой шлоке, в первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что следующие трансценденталисты, ученые-трансценденталисты, знающие абсолютную истину, называют эту недвойственную сущность Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. So, here, King Nimi, he is asking the Yogendras to please explain how the same absolute truth is simultaneously, we can say, is perceived as Bhagavan and also as Paramatma and also as the impersonal Brahman. И вот здесь царь Ними просит Йогендра объяснить, каким образом одна и та же абсолютная истина одновременно воспринимается тем-то как, собственно, Бхагаван, тем-то как Параматма, сверхдуша, а тем-то как безличный Брахман. And then the next of the Yogendras, whose name is Pipalayana. Now he is replying. So to each of the questions, of the main questions of King Nimi, a different sage is replying. И здесь на каждый из основных вопросов царя отвечают разные мудрецы из числа этих 9 йогендр. То есть, когда он задал этот вопрос, то отвечать на него стал мудрец по имени Пипалаяна. So practically, King Nimi, he asked about Narayana, Brahman and Paramatma. So therefore, Pipalayana first he speaks about Narayana, then about Brahman, then about Paramatma. Царь Ними задал вопрос о Нараяне, Брахмане и Параматме. И этот мудрец Пипалаяна, он в той же самой последовательности начинает отвечать на его вопрос. Сначала он говорит о Нараяне, потом о Брахмане, потом о Параматме. So in the previous shlokas, in text 35, he spoke about Narayana. Then again, in text 36, on which Gokulananda Prabhu spoke yesterday, so Pipalayana was explaining the Brahman, the impersonal Brahman. And in the shloka which we are reading today, he also speaks about Brahman, but also about his function, about the Paramatma aspect of the Absolute Truth. Итак, Пипалаяна последовательно отвечает на эти вопросы. В 35 стихе он говорил о Нараяне, в 36 стихе, по которому вчера лекция Гокулананда Прабху давал, мудрец Пипалаяна говорит о Брахмане, а в стихе, который мы сегодня читаем, Пипалаяна говорит тоже о Брахмане, но также и об абсолютной истине в аспекте параматмы. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he is commenting on these several texts, starting from text 34, where King Nimi asked the sages to please explain to him Narayana, Brahman and Paramatma. So Srila Vishwanath Chakravarti gave the following commentary. И вот Srila Vishwanath Chakravarti Thakur так комментирует стихи, эти несколько стихов, начиная с того стиха, где царь Ними просит объяснить ему, что представляют собой Нараяна, Брахман и Параматма. So,
King Nimi, after hearing that by surrendering to Narayana one can become free from Maya, he asked them, please ask the sages, please explain me this Svarupa of Bhagavan, who is actually called Narayana. Царь Ними, после того, как он услышал, что предавшись Всевышнему, предавшись Нараяне, можно выйти из-под власти Майи, он просит мудрецов, пожалуйста, расскажите мне, какова Сварупа Бхагавана, или кого именно называют Нараяной. He, that same personality, he is also Brahman and Paramatma. Brahman and Paramatma are not different from him. So my question is, here Vishwanath Chakravarti Thakur explains, actually King Nimi is asking how this one form, Bhagavan, can at the same time be three. He is Bhagavan, but he is also Brahman and he is also Paramatma. How is it possible? Царь Ними просит здесь мудрецов объяснить, как вот эта одна форма, то есть Бхагаван, или одна сущность, одновременно может быть тремя. Что он же Бхагаван, он же Брахман, он же Параматма. So then the sage Pipalayana, first he describes Narayana. И вот дальше мудрец Пипалаяна описывает Нараяну. And he starts from the first canto of Srimad Bhagavatam, where it is said that how the Lord accepts the form of Mahavishnu, of the first Purusha, for creating the universes. И Пипалаян начинает свой ответ с того, что он приводит описание из первой песни Бхагаватам, как Всевышний принимает облик первого Пуруша, Махавишну, для того, чтобы создавать все материальные вселенные. So here we can understand that by Narayana, that form of the Lord is meant, which more or less we can say deals with the material creation. Although he is not directly creating, but he is still, we can say, he is involved with the material creation as the Purusha, as the Purusha avatar. Из этого мы можем понять, что Нараяна, о котором здесь идет речь, это та форма Бога, которая имеет дело с сотворением материального мира. Да, в частности, это первый Пуруша, Махавишну. Это не значит, что он сам непосредственно творит материальный мир, но, тем не менее, в каком-то смысле он связан с материальным миром, связан с сотворением материального мира. So, and not only Narayana is the cause of creation of all the material universes. All the material universes come from Narayana in the form of the Mahavishnu, Karana Dikashaya Vishnu. But also maintenance and destruction ultimately also come from him. И Нараяна в виде формы Махавишну является причиной не только сотворения всех материальных вселенных, но также их поддержания и их разрушения. And he is known as Narayana with 4 arms, and also sometimes Narayana has 8 arms. So Vishwanath Chakravarti Thakur says either 4 arms or 8 arms, still he is called Narayana. И его иногда называют 4-руким, иногда 8-руким, но 4 у него руки или 8 рук, Вишванат Чакраварти Тхакур пишет, все равно это Нараяна. Называют его Нараяной. And he is Satchitananda Vigraha. He is the form of eternity, knowledge and bliss. He is Bhagavan. И он Бхагаван, он Саччитананда Виграх, он олицетворение, олицетворенная форма вечности, знания, блаженства. He is present in all states of our consciousness or of our existence, we can say. Either swapna, sushupti or turiya, whatever. Either dreaming or waking or deep sleep, or also Turiya, the 4th state, the transcendental state. Narayana, he is present in all these states. And that is explained by the sage Pipalayana. И Нараяна присутствует во всех состояниях нашего сознания или во всех состояниях нашего бытия, будь то сон глубокий, без сновидений, или сон со сновидениями, когда
ум действует, или бодрствующее состояние, или также трансцендентное состояние, четвертое состояние, турия. Srila Vishwanath Thakur says that turiya is actually samadhi. Samadhi, one is absorbed in transcendence, so and has nothing to do with three other states of consciousness, wakefulness and dreaming and deep sleep. So in that state of turiya or samadhi, also of course Narayana is present. И Вишванат Тхакур говорит, что вот это четвертое, трансцендентное состояние сознания, также известно как самадхи, когда человек никак не связан уже с тремя другими состояниями сознания, то есть глубокий сон, сон со сновидениями и так называемое бодрствование, а человек находится в трансцендентном состоянии, там тоже присутствует Нараяна. So the sage Vipalayana says, this Supreme Lord, who is present in all these four states of consciousness, he is also indicated by the word Brahman, or he is also called Brahman. И мудрец Випалаяна говорит, знаешь же, что вот этот Всевышний, который присутствует во всех состояниях нашего сознания, всех четырех состояниях, его также называют Брахман. And that Brahman, he is completely transcendental, which means he cannot be known by the material mind or by any material means. И вот этот Нараяна, этот Всевышний, полностью трансцендентен. Это означает, что материальным умом, никакими материальными способами его невозможно постичь. So then, this is an interesting thing. So many sages and acharyas have discussed this thing. It is stated in the Vedas that the Brahman cannot be understood by the mind, cannot be seen by our present eyes, cannot be expressed by words or by speech, avan manasa gochara. So even the Vedas, they can only give some indication to him, but not actually describe him. So then the question comes, why so many descriptions are given by the Shastras and the Rishis and the Acharyas? И дальше возникает интересный вопрос. В Ведах много раз говорится, что Брахман непостижим для ума, его нельзя увидеть нашими нынешними глазами, и даже нет таких слов, которые могли бы его описать. Аван манаса гочара. То есть к нему нельзя приблизиться с помощью ума или речи. Тогда вопрос в том, почему же сами Веды и мудрецы, и ачарьи многократно описывают Брахмана. So to make it more clear, the great sage Vipalayana, the son of Rishabhadev, he gave the following explanation in several shlokas actually. И вот чтобы это стало яснее, великий мудрец Випалаяна, сын Ришабхадевы, он так раскрывает эту тему. So he says, in the previous shloka, which Prabhu read yesterday, explained yesterday, he said, this Brahman, one cannot understand by the mind, and certainly by some just physical activities, by karma, or by the eyes, or by the senses. One cannot understand this Brahman. Brahman is completely transcendental. By any material means we cannot understand him. И вот в стихе, который вчера Прабhu читал и объяснял, говорится, что умом невозможно постичь Брахман. Тем более невозможно постичь Брахман с помощью какой-то физической деятельности, или с помощью наших нынешних глаз, или с помощью чувств. Just like it says the spark is arising from the fire, but that spark cannot influence the fire and also cannot actually reveal the fire. Он приводит такой пример. Искра, которая вылетает из костра, она не может повлиять на костер и, собственно, не может и явить нам костер.
So if we see only a spark, we cannot see the whole spark. Similarly, the spark, although it is also fiery by nature, it cannot burn the fire. Если мы только искорку видим, это еще не покажет нам весь огонь или весь костер. И с другой стороны, искорка, хотя по природе своей тоже огонь, она не может обжечь костер, хотя она огонь. So which means that even as a spark of the fire cannot reveal the fire, so in our present condition, by our senses, our mind, we cannot understand that which is transcendental, or Brahman. Иначе говоря, нашим нынешним умом, нашими материальными чувствами мы не можем постичь трансцендентное, то есть постичь Брахмана. So therefore, the sages say that although this Brahman is expressed in the Vedas, but cannot be understood. Поэтому мудрецы говорят, что хотя и есть выражение Брахмана, или описание Брахмана в Ведах, но постичь его невозможно. So, again, as in this shloka from the first canto of Srimad Bhagavatam, it is stated that it is one non-dual substance, same substance, is known as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Так как сказано в этом стихе, в первой стихе из первой песни Шримад Бхагаватам, одна и та же недвойственная сущность познается как Брахман, Параматма и Бхагаван. So this Brahman realization, Srila Prabhupada always says, it is the first stage of transcendental realization. И как Срила Прабхупада объяснял всегда, осознание Брахмана — это первая ступень постижения трансцендентного. So, after one has crossed or passed the karma kanda portion of the Vedas, so one is supposed to understand what is actually transcendence. После того, как человек прошел этот раздел карма-канды Вед, человек должен дальше понять, что же такое, собственно, трансцендентное. So after passing, even very pious people, after spending so many lives following the rituals of karma-kanda, going to Svarga sometimes, then when their punya is exhausted, they come back to this earthly planet, Kseni Punya Marti Lokam Vishanti. So after spending very many lifetimes like that, they understand that I'm not attaining anything eternal. Again and again I'm taking birth, I'm remaining in samsara. Даже очень благочестивые люди, которые следуют ведам, следуют ведической кармаканде, после того, как они на протяжении многих жизней совершали религиозные обряды, иногда попадали на Сваргалоку, на райскую планету, потом, когда запас благочестия исчерпывается, они снова возвращаются на Землю, к Шине Пуне Марти Лока Вишанти Кришна говорит в Бхагавад-гите. И вот спустя много жизней, посвященных этому, человек осознает, я ничего вечного-то не достигаю, я по-прежнему остаюсь в круговороте рождения и смерти. Then we can say one becomes more philosophically inclined. Then one comes to study the Vedanta philosophy. Тогда у человека возникает более философское настроение, и он приходит к изучению философии Веданты. So therefore, Srila Vyasadeva, he started the Vedanta Sutra with these words. Adhata Brahma Jigyasa. Adhata. Now therefore, you have to inquire about Brahman. Adhata. Now therefore, Brahma Jigyasa. Janmadesya Adaha. From which everything appears, or in which everything takes beginning. И Шрила Вьясадева начинает Веданта Сутру свои именно такими словами. Адхата Брахма Джигьяса. Поэтому теперь надо вопрошать о Брахмане. Adhata, therefore now means after you spend so many lifetimes in this
karma kanda, activities, so, and you understood that ultimately it is useless. You are not getting the eternal result by that. So now, therefore, you should inquire about the eternal spiritual existence, about Brahmana. И Веданта Сутра начинается с этих слов, смысл которых таков. Поэтому теперь, означает теперь, когда столько времени ты потратил на карма-канду, на эти религиозные обряды, и в итоге убедился в том, что ничего вечного ты таким образом не достиг, теперь надо вопрошать о вечном. Вечное бытие — это и есть Брахман. So then comes the question of the Brahman. And the Upanishads, mainly, Upanishads, the philosophical portions of the Vedas, mainly they speak about this impersonal Brahman. И Упанишады, то есть философские разделы Вед, в основном говорят о безличном Брахмане. So that Brahman cannot be understood by the material mind. Понять Брахман невозможно с помощью материального ума. Moreover, amanasagocchara. That Brahman cannot be not only understood by the material mind, we cannot even think about Brahman by the material mind. Because the thoughts of the material mind are also material, although subtle but material. But Brahman is not material. He is neither subtle matter nor gross matter. Brahman is not matter. Brahman is spirit. И здесь важно понять, что с помощью материального ума не только познать Брахман невозможно, а на самом деле даже и подумать о нем невозможно. Это интересно, немножко эзотерически, но на самом деле простой момент. Ум материален, хотя и тонко материален. Значит, мысли этого ума тоже материальны, тонко материальны. Поэтому думать о чем-то нематериальном посредством материального ума, материальных мыслей невозможно. Therefore, the Shastra says you cannot even think about Brahman. Therefore, by this Aroha Pantha, ascending order, we cannot understand anything transcendental, cannot know. Поэтому восходящим путем, Ароха Панхой, невозможно постичь ничто трансцендентное. Потому что все, что у нас сейчас есть, оно материально. We are now making so much endeavor to study very many different shastras, so many different courses are there, but by studying them in a very systematic, intellectual way, we cannot understand the real meaning of the shastra. Мы сейчас столько усилий прилагаем к тому, чтобы много шастр изучать, но очень систематически, хорошо, интеллектуально все это изучая, мы не поймем смысл шастр. Because the actual essence of the shastra is all spiritual. Shastra is the form of Brahman himself, Shadda Brahman. Шастра по сути своей духовна. Шастра — это форма самого Брахмана, Шадда Брахман. Действительно, шастра духовная. So by trying to get a very nice intellectual understanding of the Shastra, as our Guru Maharaj says, one cannot even control one's senses. Because it is all material exercise, intellectually trying to understand the Shastra. И пытаться материальным способом, интеллектуальным, с помощью материального разума понять шастры, это, мы упражняем свой материальный интеллект, но мы таким образом, как Гуру Махарадж сказал, даже не сможем обуздать свои чувства. И мы не сможем понять духовное. Therefore, even Lord Chaitanya, he quoted Shivaji's words. He quoted in the Chaitanya Charitamrita, I think from the Skanda Purana. Aham vedmi sukhaveti vyasaveti naveti va bhaktya bhagavatam grahya na buddhya na chatikaya. By buddhi one cannot understand the Bhagavatam. Even by tika, by commentary, it's not sufficient to understand the Bhagavatam. Господь Чайтанья, в Чайтанья Чаритамрите эти слова приводятся, он цитирует слова Шиваджи. Шиваджи из Сканда Пурана, по-моему. И Господь Шива там говорит,
что понять Бхагаватам с помощью интеллекта невозможно. Даже с помощью комментариев человек не поймет Бхагаватам. I know Shukadeva knows, Vyasa maybe knows, maybe doesn't know. Bhakti Bhagavatam, one can understand, grasp the meaning of the Bhagavatam by Bhakti only. Not buddhya, not chatika, not by buddhi, great intelligence, and also not by even tika, even by commentary. Шиваджи говорит, что он говорит, я знаю Бхагаватам, Шукадева знает Бхагаватам. Вьяса, Витти, Наветтива, может знает, может не знает. Понять Бхагаватам можно только с помощью бхакти. На будья, не с помощью какого бы то ни было интеллекта, и также на чатикая, даже не с помощью комментариев. And bhakti, what is actually bhakti? Bhakti means Navavidha bhakti, Shravana Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, and so on. The 9 methods of bhakti, starting with Shravana and Kirtanam. Therefore, without this Shravana, without listening to this Bhagavata Katha from the transcendental source, there is no chance actually of understanding anything spiritual. Бхакти означает, собственно, 9 методов бхакти. Шранам, Киртанам, Вишну, Смарам, Падасеванам, Арчанам, Вананам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Начинается эти 9 методов, сам путь бхакти, с Шранам и Киртаном, слушание и воспевание. Поэтому, не слушая Бхагавата Катху из трансцендентного источника, человек в принципе не может понять ничего духовного. Really, we cannot get this point. That without bhakti or without surrendering to the Supreme Lord, one cannot understand the real spiritual philosophy. Мы не можем окончательно уяснить себе этот момент, что без бхакти невозможно в принципе постичь что-то духовное. Or as our Param Gurudev sometimes said this, so many courses are there, Bhakti Shastri course, other Shastri course, but he said it is Bhakti Shastri minus Bhakti. Наш Парам Гурудев говорил, столько курсов разных, и Бхакти Шастри и прочее, но он говорил, что это Бхакти Шастри без Бхакти. So, one becomes a Shastri, one becomes so-called very learned, but his Bhakti is not there, then the essence of the Shastra is not revealed. Человек может так называемым большим ученым стать, но если бхакти нет, то суть шастра не раскрывается. Like in that famous shloka from the Shvetashvatara Upanishad. Yasya Devi Parabhaktir Yada Devi Tadaguru. So one should have Parabhakti, this great bhakti, devotion to Deva, to God, and Yata Devi Tataguru. And just as to God, similarly to the Guru. And only to such a great soul, Mahatma, the spiritual teachings are revealed. The actual meaning of what is spoken in the Shastra is revealed. Как в этом знаменитом стихе, часто цитируемый Шветашватара Упанишад. Яси Деви Парабхакти, Ряда Деви Татагуру. Парабхакти, великая преданность должна быть Богу и Ята Деви Татагуру. Как Богу, так и Гуру. И только тем махатмам, тем великим душам, у которых есть великая преданность и Богу, и своему учителю, только им раскрывается смысл того, о чем говорится в Священных Писаниях. So therefore, we should understand, the Shastra is not material. So, therefore, by material means, the Shastra cannot be understood. This is a simple point. То есть мы должны понять, Шастра не материально, поэтому материальными способами Шастру невозможно понять. Это, в общем-то, несложный такой момент, на самом деле. So, and the Shastra is actually such a wonderful thing that although we cannot understand it intellectually, but the Shastra itself says how it can be understood. И Шастры такая замечательная вещь, что хотя понять их интеллектуально невозможно, но в самих Шастрах говорится, как их можно понять. So the Shastra gives the method, how to understand the Shastra. В Шастрах дан метод, с помощью которого можно понять Шастру.
That is the great secret. The Shastra says, Yato vacha nivartante aprape manasa saha. By words, by mind, you cannot approach the Supreme Brahman. Шастра говорится, да, Ято вача невартанте апрапе манаса саха. Ни речью, ни умом человек не сможет приблизиться к этому Верховному Брахману, к трансцендентному. Still, there is a way how to understand the Shastra. Тем не менее, способ познать Шастру есть. And what is the way? The same thing everywhere in the Upanishads it is stated, and Krishna himself is said in the Bhagavad Gita. Тадвити пранипатена, парипрашлена сева, йопадексянти тегьянам, гьянина статва даршина. Есть, тем не менее, способ, которым можно понять Священное Писание, понять духовные истины, и способ этот указан повсюду в Упанишадах, и сам Кришна упоминает об этом в Бхагавад-гите, один из ключевых стихов ее. Тадвити пранипатена, парипрашлена сева, йопадексянти тегьянам, гьянина статва даршина. So, и тадвити, if you really want to know these things, then pranipatana. You should surrender and pariprasthana, and you should inquire, ask questions, and seven, you should serve. Если действительно, Кришна говорит, если действительно ты хочешь познать все это, тогда пранипатана, ты должен предаться и парипрасthana, задавать вопросы, и севая, служить. And to whom one should ask questions. И кому человек должен задать вопросы? Upadekshyanti te gyanam gyaninas tattva dashna. Gyaninas, the wise persons, and not just wise persons means big pandita, who has so much, how to say, scholarship, but tattva darshi, who sees the truth. Such persons, they can give us real knowledge. И кому надо задавать вопросы? И кому нужно предаться и служить? Гьянинас. И гьяни — это не просто люди с огромной эрудицией, а Кришна говорит таттва дарши, те, кто видит истину. Те, кто видит истину, способны дать нам настоящее знание. So that is the that is the way to understand the absolute truth. And Srila Vishwanath in this regard, he has quoted from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, where it is stated, Shravanat kirtanat dhyanat puyanti anti vasaina tavad brahma mayas yesha kimoteksa bimarshina. And there is one prayer, it is stated, O Lord, even anti vasaina. Anti-vasayana means outcasts, we can say, not belong to any of the four varnas, just someone in between. Anti-vasayana, lowest position in the social system. Even they can be purified by Shravana Kirtana, by Bhakti, and Dhyana, by meditating on you. So by hearing about Krishna, speaking about Krishna, meditating on Krishna, even outcasts can be purified. So, and that is the Shravana Kirtanam, Dhyana, Smarana, that is all Bhakti, we just mentioned. И в 10-й песне Шримад Бхагаватам есть шлока, которую цитирует Вишванат Чакраварти Такур. В ней говорится, что даже те, кто самое низкое положение занимает с теми варнашами, вне кастовые, антивасайна, то есть не принадлежать ни к одной из 4 варн, занимать более низкое положение, даже они с помощью шраваны, киртаны, дьяны, то есть слушания, воспевания и медитации на Кришну, они очищаются. И они очищаются, потому что это и есть метод бхакти. Шраванам, киртанам, смаранам, слушание, воспевание, памятование или медитации на Господа. So when one comes to the bhakti path, then it does not mean that by force one knows Bhagavan, but rather by the Lord's mercy one can know Him. И когда человек приходит на путь бхакти, это не значит, что силой человек постигает Бхагавана, но это значит, что по милости Господа мы можем познать Его. Вишванат Чакраварти Такур says, the body of the Lord is spiritual. The Lord's body, you can say it is the source of all this Brahman effulgence.
So, if by our mind, our intelligence, our senses, we cannot know this impersonal Brahman, then definitely by these material means we cannot know the body of the Lord. И ачарьи наши говорят, что тело Господа – это источник безличного Брахмана. И если материальным умом, материальным разумом, материальными чувствами нельзя постичь этот безличный Брахман, тем более материальными способами нельзя постичь тело самого Господа. But by the Lord's Kripa Shakti, that is possible. If the Lord bestows His mercy, His merciful energy, we can say, then it becomes possible. Но по милости Господа это возможно. Шантикарти Такур говорит, благодаря Крипа Шакти, милости, энергии милости Господа, можно познать Его. And that Kripa Shakti, how it will manifest? It will manifest as Krishna Kripa Shrimurti. The manifestation or the personification of Krishna Kripa is the Sadguru. А как проявится эта Крипа Шакти? Она проявится в виде Кришна Крипа Шримурти. Это проявление милости Бога, это истинный духовный учитель. Поэтому его и называют Кришна Крипа Шримурти, то есть олицетворение милости Господа. So, one cannot know Bhagavan by material mind, material senses, material speech. One is known, Bhagavan is known when he, by his sweet will, Bhagavan, he decides to reveal himself. Познать Бога с помощью материального ума, материальной речи, материальных чувств невозможно. Но его возможно познать, если он сам милостиво откроет себя. It is stated again and again in the Upanishads and in very famous shlokas from the Upanishads. Nayamatma pravachana labhya namede nabahuna shrute. Even by speaking so many pravachans, by having so great intelligence, even by doing a lot of hearing, still no guarantee that, oh, I shall know the Supreme Soul, the Supreme. В очень известных стихах из Упанишад говорится снова и снова, что какими-то материальными способами невозможно понять Бога, постичь Бога, постичь Всевышнего. Это знаменитая шлока «Найматма правачана лабьё намеде набахуна шрутена». Даже читая много проповедей, даже имея очень высокий интеллект, даже много слушаем мы, это еще не гарантия, что мы познаем Всевышнего. Всевышнего познать может тот, кому сам Господь откроет себя. And the Lord, the Supreme, will reveal Him when He is pleased by someone's bhakti. И Господь откроет себя человеку, чьей бхакти Господь доволен, чьей преданности Господь доволен. Then what will happen? Tanam Swam, the Supreme Soul will show His own body. Then only the Lord's body can be realized or understood. How to say? Known. И тогда в Tanam Swam, в Упанишаде сказано, тогда Он явит человеку свое тело. То есть познать тело Бога, иными словами, как выглядит Бог, можно только когда сам Бог прольет милость на человека. And also, our Param Gurudev has explained, Tanam Swam means that Supreme will assume a body, and that body is Krishna Kripa Shrimurti. That body is the bona fide Guru, the Sadguru. So, the Sadguru can also be called a body assumed by the Paramatma. И также наш Парам Гурудев Шрила Гора Госвами объяснял, что эти слова Упанишад Танум Свам, свое тело явит Господь, они также означают, что Господь явится в образе истинного гуру. То есть истинного гуру можно назвать телом Параматмы. То есть Параматма облачается в тело, в такую форму, принимает такой облик, с которым мы можем взаимодействовать. As long as we are not purified, we cannot actually contact the Antaryami or get direct guidance, direct instruction from the Chaitya Guru, from the Paramatma, from the Guru in the heart, because our consciousness is impure.
Пока мы не очистились, мы не можем получать руководство непосредственно от Параматмы, от внутреннего гуру, внутреннего учителя, который у нас в сердце. Именно из-за того, что сознание загрязнено, мы не можем, так сказать, в контакте быть с Параматмой и действительно действовать под ее руководством, под руководством Господа в сердце. Но Господь, когда Он смилостивится над нами, тогда Он проявляется в виде истинного гуру. Почему и говорится, что гуру не отлично от самого Бога. But when the Lord becomes merciful on us, then He manifests in the form of a Sadguru. And therefore it is said that the Guru is non-different from the Supreme Lord. And then, when, under the guidance of the Sadguru, one becomes actually purified, then, by one mind, by one's senses, by one's intelligence, one can actually perceive the absolute truth. Но когда под руководством истинного гуру человек очистится, тогда своим разумом, своим умом и своими чувствами человек действительно способен воспринимать абсолютную истину. So that is the great secret, we can say. Like Srila Rupa Goswami in that shloka Tashi Krishna Namadi, he says, Lord Krishna or anything related to Lord Krishna cannot be understood by our blunt material senses. But when, by service, these senses become purified, then these purified senses can actually perceive the absolute truth. Как в этом стихе, известном Шрила Рупа Госвами Аташи Кришнамади, говорится, что нашими грубыми чувствами, материальными чувствами мы не можем познать Бога. Но когда те же самые чувства очистятся, то с помощью этих чувств можно воспринимать духовное, можно воспринять Бога. And therefore it is stated, Hrishikena, Hrishikesha Sevanam, Bhakti Ruchati. So by the senses, when they are purified, one can actually serve the Lord of the senses, and Bhakti Ruchati, that is called Bhakti. И когда чувства очищены, этими чувствами действительно можно служить Hrishikesha, Hrishikena, Hrishikesha Sevanam, служить властелину чувств, повелителю чувств. И такое служение это и есть бхакти. So therefore, although the Vedas say so many times that no, by the mind, by the senses, you cannot understand the Brahman. At the same time, Katha Upanishad says, Drishyate tvagryaya buddhya. By the purified intelligence, which is totally concentrated on Brahman, that Brahman can be known. И хотя в шастрах только рассказано, что чувствами и умом невозможно познать абсолютное, там же в Упанишадах, в Катха Упанишад сказано «Дришчати твагрия будья». Можно с помощью разума полностью очищенного, полностью сосредоточенного на трансцендентном, можно познать трансцендентное. So that is the secret. One should be extremely sincere and jigyasu. One should be, like in the beginning of the Vedanta Sutra, where we quoted, Adada Brahma Jigyasu. One should be very inquisitive to know that which is absolute and spiritual. У человека должно быть очень сильное стремление, жажда познать трансцендентное, познать духовное. Как мы уже приводили слова из начала Веданта Сутра, Адада Брахма Джигьяс. Это джигьяс, это стремление, жадное стремление узнать, познать должно быть. And when this jiggyas is there, then the Supreme Lord, who is after all the all-merciful person, He will arrange that we meet this Tattva-darshi personality. And by the training and the mercy of that personality, we can know the Supreme. И тогда, если будет жадное стремление познать духовное, то сам Господь, который в конце концов личность, всемилостивая личность, Он устраивает встречи с Tattva-даршина, устраивает встречи с тем, кто видит истину. И вот по милости такой личности, пройдя обучению такой личности, мы тоже сможем увидеть истину. So then only one can know the Supreme Brahman.
И тогда только человек сможет познать Верховный Брахман. Then one will be able to really understand the whole philosophy, we can say the Vedanta philosophy. Тогда человек действительно сможет понять всю философию Веданты. Because what is Vedanta actually? Vedanta means not only the Vedanta Sutra. Vedanta means the whole Vedic philosophy. Vedanta means all the Upanishads together, they are also called Vedanta. Что такое Веданта? Веданта — это не только произведение Вьясадевы, которое называется Веданта Сутра. Вся ведическая философия, по сути, это и есть Веданта. Все Упанишады вместе называются Веданта. And the essence of the Vedanta, or the real purpose of the Vedanta, is there in the Srimad Bhagavatam. Sarvedanta saranhishi Bhagavatam ishyate. Every day we read before the Bhagavatam class. И самая суть и правильное понимание философии Веданты заключено в Шримад Бхагаватам. Мы каждый день перед лекциями по Бхагаватам эти слова произносим. Сара Веданта Сарам Хиши Бхагаватам Исhyati. So the essence of the whole Vedanta is there in the Bhagavatam. То есть суть всей Веданты заключена в Шримад Бхагаватам. So by following the method which is given throughout the Vedic literature, in the Upanishads, in the Bhagavad Gita, in Srimad Bhagavatam, by following this process, which means approaching a realized soul and listening from him, and following his instructions, one can actually understand the Supreme Brahman. То есть, следуя тому методу, который дан во всех шастрах, в Упанишадах, в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам, то есть найти осознавшую себя душу, слушать такого учителя, следовать его наставлениям, служить его. И действовать таким образом человек сможет познать Всевышнего, познать Верховный Брахман. Otherwise, this Vedic philosophy is very difficult to understand. А иначе очень трудно понять эту ведическую философию. Just here, we can just, in conclusion, chant again the shloka which we are reading, and we shall see that even to understand the meaning of this verse without the mercy of Guru and Krishna, it's not possible. А иначе это очень сложная ведическая философия. Мы даже сейчас в заключение прочитаем еще раз этот стих сегодняшний и поймем, что без милости Гуру и Кришны даже просто осознать, о чем здесь идет речь, очень сложно. Originally one, the Absolute, the Brahman, comes to be known as threefold, manifesting itself as the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance. Brahman further expands its potency, and thus the power to act and the power of consciousness become manifest, along with the false ego, which covers the identity of the conditioned living being. Thus, by the expansion of the multipotencies of the Absolute, the demigods, as the embodiment of knowledge, become manifest, along with the material senses, their objects, and the results of material activities, namely happiness and distress. In this way, the manifestation of the material world takes place as a subtle cause and the material effect visible in the appearance of gross material objects. Brahman, which is the source of all subtle and gross manifestations, is simultaneously transcendental, to them being absolute. This is all very highly esoteric truths, and ordinarily we cannot know these things, cannot understand even this particular shloka. This is only possible to understand when the Lord bestows His mercy, and through the embodiment of the Lord's mercy, through the Guru's mercy, then we can understand something. То есть даже сама эта шлока заключает в себе очень, так сказать, возвышенные и сложные эзотерические истины, и без милости Бога, как милость это проявляется в форме истинного гуру, и уже без милости такого гуру понять все эти истины просто невозможно. Мы просто прочитаем даже сам этот стих, и как своими усилиями мы можем это понять? Единый, изначальный, абсолют, Брахман становится трояким, материализуясь как три гуны материальной природы, благость, страсть и невежество. В результате дальнейшего расширения энергии Брахмана появляется способность действовать и сила сознания вместе с ложным эго, которое покрывает подлинное «я» безусловно живого существа.
Так, благодаря расширению многообразных энергий Абсолюта, на свет появляются полубоги, само воплощение знания, вместе с материальными чувствами, объектами чувств и плодами материальной деятельности, такими как счастье и горе. Так возникает материальный мир, сочетание тонких причин и их производных в виде грубых физических объектов. Абсолютный Брахман, источник всех тонких и грубых проявлений, в то же время занимает трансцендентное по отношению к ним положение. So as our Param Gurudev said, sometimes now you cannot understand, but when Mahaprabhu bestows his mercy, then you can may be able to understand. Как Парам Гурудев говорил иногда, сейчас вы не способны это понять, когда Махапрабху прольет милость, тогда вы поймете. So that is our way. That is actually the bhakti path. That is the avaroha pantha, the descending order. Descending order means not I am so intelligent, I know so many languages, I studied so many books. But bhakti means I don't know anything. I have to surrender to the superior energy of the Lord, because bhakti is not within the realm of the antaranga or bahiranga shakti or tatastha shakti. Bhakti belongs to antaranga shakti. So I submit myself completely, then I can get some mercy and illumination. Then I can understand these things. That is the whole point. И бхакти означает, собственно, нисходящий путь. Не восходящим путем. Не то, что у меня интеллект очень высокий, я много языков знаю, я очень много книг прочитал, столько всего изучил. Наоборот, я ничего не знаю, и это я, по крайней мере, признаю, и я подчиняюсь высшей энергии Господа. Бхакти не относится ни к внешней, то есть материальной энергии, ни к пограничной энергии. Бхакти относится к царству антаранга шакти, внутренней энергии Господа. Я полностью занимаю, так сказать, подчиненное положение к этому, открываюсь, доверяюсь этому, таким образом какое-то просветление на меня не зайти может. And that is the difference between the actual bhakti path and other paths like the jnana and whatever. И в этом отличие, собственно, пути бхакти от других путей, такие как пути гьяны и прочее. So, here, the great sage, this Pipalayana, he continues to describe the impersonal Brahman, and when we really, by the mercy of Guru and Krishna, realize what Brahman is, then we will understand that that Chaitanya Mahaprabhu, whose mercy we need, he is also that Brahman. И когда мудрец Пипалаяна продолжает здесь описывать Брахман, и когда по милости Гуру и Кришны мы действительно поймем, что такое этот Брахман, тогда к нам придет осознание, что тот Чайтанья Махапрабху, чья милость нам нужна, он и есть этот Брахман. Here in the end of the purport to this shloka, which I am reading today, so the verse from the Chaitanya Charitamrita is quoted. И в конце комментария к сегодняшнему стиху цитируется стих из Чайтанья Чаритамриты. Ядадвайтам Брахма Падишарья Тадапьяси Танумбха Татмантарьями Пурусайти Сосьямса Вибава Садайшварья Пурнаяха Бхагаван Сасваймаям Начайтани Кришна Дагadi Парататтва Парамиха. So this is from the first chapter of the Adi Lila of the Chaitanya Charitamrita, text 3. И в конце комментария к сегодняшнему стиху цитируется 3 стих 1 главы Ади Лилы Чайтанья Чаритамриты. So it is stated that Lord Chaitanya is Shadaishwari Bhagavan, Shadaishwari Purna Bhagavan. Там говорится, что Господь Чайтанья это сам Бхагаван, исполненный 6 достояний, full with 6 opulences. He is Paratattva, no one else is the Paratattva. И он Парататтва, он высшая истина, никто другой не является высшей истиной. So he is the supreme truth, and this impersonal Brahman, which is described in the Upanishads, and also described by the sage Pipalayana here in the 11th canto of the Bhagavatam, this is the effulgence of Chaitanya Mahaprabhu's body. That is actually the real Tattva. И вот этот безличный Брахман, о котором говорят Упанишады, и о котором говорит мудрец Пипалаяна здесь, в 11-й песне Шримад Бхагаватам,
Этот безличный Брахман на самом деле представляет собой сияние тела Господа Чайтаньи. Вот, так сказать, настоящее татва. And the Paramatma, because King Nimi also asked about the Paramatma, Paramatma is his plenary portion, we can say, of also Lord Chaitanya. So, King Nimi asked about Narayana, Brahman and Paramatma. So actually it's Narayana, Brahman and Paramatma, they are all coming from Lord Chaitanya. So by the mercy of Lord Chaitanya and dear devotees of Lord Chaitanya, all these things can be understood, not otherwise. Царь Ними спросил о Нараяне, о Параматме, о Брахмане. Все и Нараяна, и Параматма, и Брахман источником их является Господь Чайтанья. И по милости Господа Чайтаньи, дорогих преданных Господа Чайтаньи, только можно понять эти вещи, и никак иначе. So let Lord Chaitanya and his dear devotees be merciful to us. Так что пусть Господь Чайтанья и их дорогие преданные будут милостивы к нам. Харе Кришна, thank you. Он цитировал что-то из Упанишад, что-то из 10-й песни. 10-я песня сейчас. 14 глава, текст 32. So the question which sloka Krishna Chakravarti Thakur quoted, he quoted many from the Upanishads, something from the Bhagavad, but from the Bhagavatam he quoted Canto 10, chapter 14, text 32. O Lord, even outcasts are purified by hearing and chanting your glories and meditating upon you. Like that. Где говорится, да Господь, даже внекастовые существа очищаются, слушая о Тебе и прославляя Тебя, медитируя на Тебя. Можно сказать, я бы так не сказал. Нисходящий путь, это как... Кришна же не говорит, убери все анархи, потом вручи себя там парипрашнена, пранипатна, парипрашнена севая. Нисходящий путь начинается раньше. Как Сила Прабхупада говорит, вечные отношения между гуру и учеником начинаются с того дня, когда ученик впервые слышит гуру. То есть, когда человек соглашается применить метод Шравана, можно сказать, вот тогда начинается нисходящий путь. Но то, что вы сказали, верно в том смысле, что чисто следовать нисходящему пути можно, когда сознание соответствующее уже достаточно чистое. То есть, когда человек понимает, что восходящим путем он ничего не добьется. Но начинать применять нисходящий способ мы можем, и это так и происходит на практике, еще пока сознание наше не очищено. Ну, несовершенно, да, так скажем, да. So, Prabhu asked whether this descending method can be applied only when already our consciousness is pure, like that. The answer is no. Krishna does not say, when we are free from anartha. No, Krishna does not say first we become free from anartha, then pranipatana pariprasna seva. We should start that, but it can be said that purely and with the proper understanding we apply this descending order, descending method. Yes, when our consciousness is pure. But from the beginning we should, when we agree, like Prabhupada wrote to his disciples, the relationship between guru and disciple starts from the first day when the disciple is listening. So we should immediately begin this descending method or process by listening to the guru. Поэтому нужно немедленно начинать применять этот нисходящий метод, который начинается с того, что человек слушает гуру.
Да, Господь открывает, но просто вот сейчас много вещей для нас непонятно. Много, кажется, противоречиво. Один начальник сказал так, другой так, в этом писании сказано так, в другом так. Иногда даже один и тот же ачарья, даже наш гуру, вот год назад сказал так, потом немножко объяснил по-другому. И у нас какие-то нестыковки в нашем понимании. Когда человек получает милость Господа Чайтаньи через преданного Господа Чайтаньи, тогда, и также изнутри, и снаружи, и извне, тогда все противоречия уходят. Тогда человек предстоит ясно, ага, вот почему Шрила Прабхупад там сказал так, а в Упанишадах написано эдак, а в Гите Кришна сказал так, и тогда мы видим непротиворечивую картину, все ясно. Но она не противоречива, потому что мы перестали пытаться материальным разумом это понять. Мы по милости свыше поднялись на трансцендентный уровень, где противоречий нет. И тогда все хорошо, тогда ясная картина предстает. Не в результате там долгих исследований, а просто по милости, как озарение. The thing is, when we get the mercy, the question how we come to understand everything clearly, the thing is, by the mercy of Lord Chaitanya and Lord Chaitanya's dear devotees, we actually come to the transcendental platform where there is no contradiction. As long as we try to understand by material intelligence, there are contradictions. All the different acharyas spoke different ways. Srila Prabhupada said that way, Upanishad said this thing, Krishna in the Bhagavad Gita said that thing, and how to understand all this. When we get the mercy and get the transcendental understanding, then we see there is no contradiction. There is no contradiction, and everything becomes very clear. Prakashanti Mahatmanaha in Shuddha Upanishad said, one becomes, that great soul becomes enlightened. Everything becomes very clear. Как в этом стихе из Шутташатха Упанишад говорится, Пракашати Махатманаха, все озаряется для такой великой души. Просто все становится как освещено, все становится ясно видно. Хочет что сделать? Душа может только желать, это правильно, да, что на самом деле она может только желать, вот, и в соответствии с ее желанием включаются энергии Господа, которые, собственно, все и делают. Это так. Вот. Но мы не можем сказать, что только желание это бхакти, а что сама деятельность это не бхакти. Почему? Сама деятельность служения это тоже бхакти, если... Но бхакти это или не бхакти определяется нашим сознанием. Если это действительно делается для удовольствия Господа, то что бы это ни было, то это бхакти. И наоборот, если это не для удовольствия Господа, то что бы это ни было, это не бхакти. So the question is that actually we can also only desire, like Srila Prabhupada said, the jiva can only desire, and according to our desire, the Lord's Shaktis, they are doing everything. So doesn't mean that bhakti is only our desire, but actually I'm doing something, it is not bhakti. No, it's not correct. What we are doing in devotional service, that is bhakti. But whether it is bhakti, it is understood by our consciousness. Whatever is actually done for the pleasure of Krishna, that is bhakti. Whatever it may be. And again, whatever it may be, if it is not really done for Krishna's pleasure, then it is not bhakti. Да, именно это одна из основных вещей, которые мы пытаемся усвоить из наставлений Гуру Махараджа.
Что никакие внешние формы не будут бхакти, если на самом деле это не делается не для удовольствия Кришны. В этом-то одна из главных тайн. So, Mataji is saying, it means even the Namavidha Bhakti, if it is done not for Krishna's pleasure, it is not Bhakti. Yes, and that is one of the main mysteries which we are trying to understand and what our Guru Maharaj is explaining so long. Anything, even externally looks like Bhakti, but if it is not for Gopal's pleasure, for Krishna's pleasure, it is not Bhakti. Как понять что? Как понять, что мы сделали действие? Когда Кришна доволен, мы тоже будем очень довольны. И это будет не материальное удовольствие, это, как Гуру Махарадж объясняет, удовольствие Кришны отразится в нашем сердце. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите: «Сусукхам картам абьяям». Это дарма буквально, или путь сусукхам исполнен счастье, и абьяям — это деятельность сама нетленная, нематериальная деятельность. Она приносит очень большое счастье. Гуру Махарадж всегда говорит: «Бхакти ананда дайни». Бхакти приносит ананду. Если мы выполняем много разных составляющих бхакти, и при этом мы в печали все время, или большую часть времени, это значит, что то, чем мы занимаемся, не совсем бхакти. Если Кришна действительно доволен тем, что мы сделали, это может быть очень маленькая вещь, это может мгновенно даже что-то быть, и внутри будет очень большое счастье. И любой человек может почувствовать отличие такого счастья от какого-то материального удовольствия. Потому что это будет очень чистое. Ничего оскверняющего, какой-то корысти или еще чего-то. Просто очень чистая радость. Это значит, вот там раз в году что-то удалось сделать такое, что хоть немножко порадовало Кришну. So, how to know that we are actually doing something for Krishna's pleasure? Our Guru Maharaj always says, then you will feel pleasure. Bhakti ananda daini. Real bhakti will give ananda. Krishna says in the Bhagavad Gita, Susukham kartam abhyayam. So this path of this dharma, Susukham, gives so great happiness. And abhyayam, it is not material. It is spiritual. And if actually, let's say even for a moment, once a year, we did something for Krishna's pleasure, then we shall feel this happiness. And it is easy to understand that this is spiritual happiness, because it is very pure. No impurities there. It is a very nice, very pure feeling, because somehow Krishna became pleased by our activities. Можно сказать, что он практикуется, он учится. Или, когда говорит, что бхакти ананда дайни, это означает, что бхакти, собственно, в чистом виде. То есть, если это еще не чистая бхакти, то она, соответственно, не будет приносить такого удовольствия. И в этом-то и причина того, что мы не испытываем счастье постоянно, даже уже пытаясь действовать в сознании Кришны. Ну и что касается воспевания святого имени, тоже говорится, что если аппарат человек совершает, то он не повторяет настоящее имя. Это не собственно нам. Если у человека асат-санга, то в принципе невозможно повторять настоящее святое имя. Настоящее святое имя только когда есть сат-санга и когда человек избавился от асат-санги. Тогда это настоящее бхакти, и тогда действие этого можно почувствовать быстро. And again, if one chants
but chants with offenses, then it is not the real name, not real nam. So therefore one will not feel the real result. So it is said that only in satsanga one can really chant the holy name, and if one keeps any asatsanga, then one cannot chant nam, the real name. If one actually in sadhusanga Krishna nam, if one chants the holy name, one can quickly get the result, quickly feel the effect. If we surrender to Krishna, then Maya will not leave us. So, but if we partially surrender to Krishna, like sometimes we surrender, sometimes we don't, we struggle to follow, then will Maya stay with us? Yes. Our Guru Maharaj says always it is all reciprocal. And Param Gurudev said that, what is your surrender? He said, all this partial, conditional, this type of surrender we have, not real, not full surrender. So not sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. That we don't do. Therefore, as much as we surrender, that much we get Krishna's protection. Yayatnamam prapadyante tam tadaiva bhajamyaham. Prapadyante. You do 100% prapadyante, so 100% Krishna reciprocates, you are fully protected by Krishna. 30% surrender, so 30% protection. Means Maya is still there. Вопрос о том, что если мы предаемся, но не полностью, то насколько мы защищены Кришной. Насколько предаемся, настолько защищены. Как Гургавина с вами говорил, какая у вас преданность? Частичная, с условиями, с какими-то преданность, с какими-то оговорками. Вот. Если человек полностью предается Кришне, то такой человек и полностью под защитой Кришны. Кришна говорит, я там пропаденты, там татая баджамяха. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его, так я отвечаю ему взаимностью. На 30% человек предался, вот на 30% под защитой Кришны, но значит влияние Майи еще присутствует. But to surrender 100%, we may not have that much realization. I mean, it might be bewildering. Therefore, because also we don't see Krishna, we don't know Krishna, we don't know exactly what Krishna wants from us, therefore the Guru is needed. Then through surrendering to the Guru, one will learn how to surrender to Krishna. Because the Guru knows what Krishna wants. Therefore Krishna says, Tattvadarshi. That Guru who sees Krishna, he is intimate with Krishna, so he knows what Krishna wants. Then by following that Guru, we can actually surrender to Krishna. Directly, completely surrender to Krishna is not possible. Can be done because we don't know him, we don't see him. Но вопрос о том, что как наши полностью предаться Кришне, и ответ, поскольку мы сейчас не видим Кришну, не знаем Кришну, мы не способны напрямую полностью предаться Кришне. Поэтому нужен Гуру. Потому что с Гуру мы можем взаимодействовать. Гуру, как Кришна сказал в Гите, Таттва-дарши, тот, кто видит истину, видит Кришну. Он видит Кришну, он близок к Кришне, поэтому он знает, чего от нас хочет Кришна. Мы не знаем конкретно от нас, чего хочет Кришна. Поэтому как мы можем предаться? Предаться означает, что я подчиняюсь, я делаю то, чего ты хочешь. А я не знаю тебя, не вижу тебя, откуда я знаю, чего ты хочешь? От меня лично. Поэтому необходим Гуру. И предавшись Гуру, человек сможет научиться предаться Кришне. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Sri Shirad Gopal Ju ki, Sri Shirad Madan Mohan Ju ki, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Sri Shri Gaur Nitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Sri Gaudi Guru Bharga ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo, Vipassana Chandra Guru Maharaj ki,